pilgrims at today's audience with the Holy Father. Among those present today are the following groups. From various countries, a delegation of the Fellowship of the Burning Bush, International Catholic Charismatic Missionary Intercessors. From the United Kingdom, pilgrims from Our Lady and St. Joseph Catholic Church in 𝐃𝐚𝐢𝐿 in West Yorkshire. And a delegation of the Royal College for Defence Studies. From Sweden, pilgrims from St. Ephrem Catholic Church in Stockholm. From the United States of America, pilgrims from the following: Our Lady of Lourdes Parish in California, St. Mary's Star of the Sea Church in New London, Connecticut, Our Lady of the Most Holy Rosary and St. Michael's Catholic Church in Elizabeth, New Jersey, and St. Columba Church in Newark, New Jersey. Also from the United States, Major Superiors from the Council of Major Superiors of Women Religious, a delegation of the Conference of Presidents of Major Italian-American Organizations, seminarians and priests from the Sacred Heart Major Seminary of Detroit, Michigan, sailors from the USS Harry S. Truman in Norfolk, Virginia, and students and teachers from the following: the University of Florida, Loyola University Arrupe College, Chicago, Illinois, IES Foundation, American Study Abroad Institute with campus in Rome, and staff and seminarians from the Pontifical College Josephinum in Columbus, Ohio. We also welcome the newly married couples present. In preparation for the Holy Father's arrival, all are reminded that tickets for these general audiences are always completely free of charge and are provided exclusively by the Prefecture of the Papal Household. Ein herzliches Willkommen allen Pilgern und Besuchern deutscher Sprache. Außer individuell angereisten Einzelpersonen und Familien sind die folgenden Gruppen zugegen: aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen der Kirchengemeinden Heiliger Johannes Nepomuk, Karlsbad, St. Barbara, Karlsbad, Waldbronn, St. Laurentius, Königswinter, Oberdollendorf, St. Benno, München, St. Sebastian, Neustadt an der Donau. Die Pilgergruppe aus dem Bistum Münster, die Pilgergruppe aus Radolfzell, St. Joseph Krankenhaus Berlin, Seniorengruppe St. Augustin, Evangelisches Gymnasium Neuruppin. Aus der Republik Österreich die Pilgergruppe aus der Pfarre St. Lorenzen am Wechsel, Pilger aus Dornbirn. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft die Ministranten der Pfarrei St. Sebastian Immensee. Ein besonderes Willkommen auch an alle Brautpaare. Während wir auf die Ankunft des Heiligen Vaters warten, sei daran erinnert, dass die Einlasskarten für die Generalaudienzen immer kostenlos sind und von der Präfektur des Päpstlichen Hauses bzw. vom Deutschen Pilgerbüro oder vom Pfarrbüro der Kirche Santa Maria dell'Anima ausgegeben werden.
Bienvenue à tous les pèlerins des pays de langue française. Outre les familles et les pèlerins individuels, sont ici présents, venus de France, un groupe de pèlerins des diocèses d'Agen et de Périgueux, des élèves du collège Saint-Jean-Baptiste de Guérande, des élèves du collège Notre-Dame de Lisieux, un groupe de pèlerins de Paris, des élèves du lycée Saint-Joseph de Châteaubriand, venus de Côte d'Ivoire, un groupe de pèlerins. Un salut particulier aux nouveaux époux présents aujourd'hui. Tandis que nous nous disposons à accueillir le Saint-Père, il est rappelé que les billets pour participer aux audiences générales sont toujours gratuits et proviennent exclusivement de la préfecture de la maison pontificale. Muy buenos días. Damos la bienvenida a los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, Colegio Pureza de María de Santa Cruz de Tenerife. Laudetur Jesus Christus. Praise be Jesus Christ. A very happy Easter and welcome to this live-streamed broadcast of Pope Francis' General Audience for Wednesday, May 11th, 2022. My name is Christopher Wells. I'll be providing the English language commentary for today's audience. Whether you're joining us through the various Vatican media channels, the Vatican audio or radio app, the Vatican News web portal, or our YouTube channel, or via one of our partner stations, including Radio Maria in Papua New Guinea, Radio Maria England, Catholic Faith Network in America, Shalom World TV, Salt and Light TV from Canada, Atma Darshan TV, EWTN TV, Catholic TV, or Luminous Radio in India. A very warm welcome, one and all. In today's general audience, the Holy Father is continuing his reflection on old age, considering today the biblical figure of Judith, focusing on her admirable youth and generous old age. Pope Francis is meeting the faithful, driving through St. Peter's Square to greet as many people as possible. As many people have probably seen and heard, the Holy Father has been having trouble with his knee and leg and is generally remaining seated. We certainly offer our prayers for the Holy Father. Nonetheless, he does try to get out to see as many people as possible. He often is pausing his Pope-mobile to have a baby raised up and lifted up to receive the Holy Father's blessing and a caress from the Holy Father. For those of you watching on video, you can see that the Holy Father has actually invited a couple of young children to share the Pope-mobile with him for a part of the ride. And he will make his way throughout the square before driving up the front steps, where he will be helped to his throne. And we'll begin the general audience. The Holy Father starts the audience with the sign of the cross and the liturgical greeting, peace be with you, followed by the proclamation in various languages of the reading that the Holy Father has chosen for this morning's reflection. Today's reading is taken from the book of Judith, chapter 16, verses 21 and 23 through 24.
As I mentioned, that reading will be proclaimed in various languages, beginning with Italian, followed by French, English, German, Spanish, Portuguese, Arabic, and Polish. The Holy Father then gives his catechesis in Italian. I'll be providing an English language translation of the catechesis. Following the Pope's reflections, speakers will greet the Holy Father in those same languages and then provide a summary of the Pope's teaching in their own language. The various summaries are essentially the same, a few minor variations, but we do not provide translations for that reason, because they are basically the same for all of the different languages. However, after the Pope's teaching is summarized, the Holy Father will offer a greeting to the various language groups in their own language. Or rather, he will speak in Italian, and then the speaker will repeat the greeting in their own language. And we do provide translation of that. That does vary a little bit for the different groups. In fact, you can hear now in the background as the Holy Father continues his tour of the square. The speakers are giving a few words of introduction and instruction about how the audience will go to the people of the various languages. And at the conclusion of the audience, after the summaries and greetings are exchanged, Pope Francis will lead us in chanting the Our Father in Latin, and then we'll give his apostolic blessing also in Latin. The blessing is extended not only to those present here in Rome and to their loved ones, but also to all those listening in live to this broadcast, and goes out especially each week to the elderly, the young, those who are sick, and to newlyweds. There's always a large group of recently married couples at the audience. It's a great privilege and opportunity for those who are able to come to Rome after their wedding. The Holy Father will receive them at his audience, and there's a section of the chairs set aside for the newlyweds, so they are able to be very, very close to the Holy Father. And that is open to any recently married couples. And again, a great opportunity if you are in Rome shortly after your wedding, usually within a couple of months. They're pretty flexible, trying to get people in to see the Holy Father and receive his blessing. Again, for those of you watching, you can see that the audience is taking place in St. Peter's Square. It's a beautiful sunny day here in Rome. And typically the audiences in the warmer months do take place in St. Peter's Square for the last couple years, of course, due to COVID restrictions, due to the weather, and for other considerations, including the Pope's health. It's the first time we've really been able to hold these general audiences here on a regular basis in St. Peter's Square for the past couple of years. And the Holy Father has now been leading the audiences outdoors for the last couple of weeks. So a very happy return to form, as it were. And it does give a lot of people an opportunity to be close to the Holy Father, to see him, and to hear his words. And now the Holy Father is ascending to the platform in front of the facade of St. Peter's Square.
And in just a few short moments, we'll hear the opening of the audience and the voice of our Holy Father, Pope Francis. And the crowd is on their feet as the Holy Father approaches the throne that's set up for him in front of St. Peter's Basilica. You can hear the cries of "Long live the Pope, Vive el Papa," and the applause as the Pope arrives. As we mentioned, the Holy Father has been offering a series of catecheses on old age. And that's a series that will continue with this morning's catechesis. The Holy Father has now arrived, and we'll await the beginning of the audience. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. The Holy Father introduces the audience with the sign of the cross and the liturgical greeting, and we'll now hear the readings proclaimed in various languages. Dal libro di Giuditta. Dopo quei giorni, ognuno tornò nella propria dimora, e anche Giuditta tornò a Betulia e rimase nella sua proprietà. Per il resto della sua vita fu famosa in tutta la terra. Ella andò molto avanti negli anni, protraendo la vecchiaia nella casa del marito fino a 105 anni. Concesse pure la libertà alla sua ancella preferita. Prima di morire aveva diviso i suoi beni tra i parenti più stretti di Manasse, suo marito, e tra i parenti più stretti della sua famiglia. Parola di Dio. Du livre de Judith. Ce temps écoulé, chacun reprit la route vers la terre de son héritage. Judith regagna Béthulie et y demeura dans son domaine. De son vivant, elle devint célèbre dans tout le pays. Elle atteignit un âge très avancé et vieillit dans la maison de son mari jusqu'à l'âge de 105 ans. Elle affranchit alors sa servante. Avant de mourir, elle avait réparti ses biens entre la parenté de son mari Manassé et la sienne propre. Parole du Seigneur. A reading from the book of Judith.
After this, they all returned home to their own inheritances. Judith went to Bethulia and remained on her estate. For the rest of her life, she was honored throughout the whole country. She became more and more famous and grew old in her husband's house, reaching the age of 105. She set her maid free. Before she died, she distributed her property to all those who were next of kin to her husband, Manasseh, and to her nearest kindred. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Judith. Nach Ablauf dieser Zeit kehrte jeder in seinen Erbbesitz zurück. Judith ging nach Bethulia und blieb auf ihrem Anwesen. Solange sie lebte, war sie im ganzen Land hochgerühmt. Sie erlebte ein sehr hohes Alter und wurde im Haus ihres Mannes 105 Jahre alt. Ihrer Dienerin schenkte sie die Freiheit. Sie starb in Bethulia und man bestattete sie in der Grabhöhle ihres Gatten Manasse. Das Haus Israel betrauerte sie 7 Tage lang. Vor ihrem Tod hatte sie noch ihren Besitz an alle Verwandten ihres Gatten Manasse und an die Angehörigen ihrer eigenen Familie verteilt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lectura del libro de Judith. Pasado ese tiempo, cada uno volvió a su heredad y Judith retornó a Betulia para continuar al frente de sus posesiones. Durante toda su vida fue famosa en el país. Fue cada vez más famosa y envejeció en la casa de su esposo hasta llegar a tener 105 años. También dio libertad a su servidora. Antes de morir, había repartido sus bienes entre los familiares de su esposo Manasés y los suyos propios. Palabra de Dios. Leitura do livro de Judith. Depois deste tempo, todos regressaram às suas casas, para a sua herança, e Judith regressou a Betúlia, para a sua propriedade, e foi honrada por todo o país em todos os seus dias. Ela foi ficando cada vez mais famosa e avançando em idade na casa de seu marido, até chegar aos 105 anos de idade. Libertou a sua escrava. Antes de morrer, distribuiu os seus bens pelos parentes de seu marido Manassés e pelos da sua própria família. Palavra do Senhor. قراءة من سفر يهوديت. وبعد تلك الأيام رجع كل واحد إلى ميراثه، وانصرفت يهوديت إلى بيت فلوى وأقامت في ملكها، وصارت شهيرة في زمنها في البلد كله.
وكانت تزداد عظمة كلما طعنت في السن وشاخت في بيت زوجها، فبلغت 105 سنين وأعتقت وصيفتها. وقبل وفاتها وزعت أموالها على جميع أقارب زوجها منسى وأقارب أسرتها. كلام الرب. Czytanie z Księgi Judyty. Po tych dniach każdy wrócił do swego dziedzictwa. Judyta również udała się do Betuli i pozostała tam, zarządzając swoim majątkiem. I była sławna za życia w całym kraju. Była ona bardzo podeszła w latach i dożyła w domu swego męża 105 lat. Niewolnicę swoją obdarzyła wolnością. Przed śmiercią rozdała ona cały swój majątek krewnym swego męża, Manassesa, i krewnym ze swojej rodziny. Oto Słowo Boże. And with the readings completed, we'll now hear the words of our Holy Father as he reflects on the passage we have just heard. Judith, sometime in the coming days, and read through it. And he mentions it's not very long and very exciting story. And meanwhile, we continue with the audience. We are now hearing our French speaker greet the Holy Father in the name of all of those who speak French. Each of the speakers, as our French speaker is doing now, offer a few words of instruction for the audience, indicating what will be coming up. And will then give a homily in their own language, not a homily, excuse me, will give a summary of the Pope's catechesis in their own language. Chers frères et sœurs, l'héroïne du jour est Judith, qui, après la grande aventure dont elle fut la protagoniste, retourna dans sa ville de Béthulie, qu'elle avait sauvée d'un général assyrien, grâce à sa foi, sa beauté, son astuce et son courage. Elle y vécut plus de 100 ans et témoigna dans sa vieillesse d'une grande générosité. De nos jours, il n'est pas rare d'avoir à vivre encore de longues années après avoir pris sa retraite. Comment mettre à profit cette période de repos méritée? Il y a certes la joie de s'occuper des petits-enfants, mais les enfants sont de moins en moins nombreux et les parents moins enclins à laisser aux grands-parents un rôle de soutien dans l'éducation des petits. Ceux-ci apprennent pourtant tellement à leur contact, y compris la tendresse et la force de la fragilité qui permettent de rendre le futur plus humain. Le Seigneur ne confie pas ses talents seulement aux jeunes et aux forts. La vie de nos communautés doit savoir profiter des talents des anciens. Enseignement, conseil, écoute, une vraie richesse à mettre en valeur. Certes, dans la vieillesse, on perd un peu la vue, mais le regard intérieur se fait plus pénétrant. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese presenti a questa udienza, in particolare i pellegrini della Francia e della Costa d'Avorio.
La figura di Giuditta nella sua vecchiaia, vedova senza figli, non è ripiegata su se stessa, ma una persona appassionata che riempie di bene il tempo che Dio le dà da vivere. Sta a noi dare agli anziani l'opportunità di offrirci la loro esperienza e saggezza acquisita attraverso le gioie e le prove di una vita lunga e piena. Dio vi benedica. The Holy Father greets the French-speaking faithful. I cordially greet the French-speaking faithful present at this audience, especially the pilgrims from France and the Ivory Coast. The figure of Judith in her old age, widowed and childless, is not withdrawn into herself, but is a passionate person who fills the time God gives her to live with goodness. It's up to us to give older people the opportunity to offer us their experience and the wisdom they've gained through the joys and trials of a long and full life. May God bless you. D'une longue vie bien remplie. Dieu vous bénisse. And now we'll hear the exchange of greetings and the summary in English. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern And we now hear the greetings and summary in German. Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, Judith war eine tugendhafte jüdische Witwe, die dank ihres Glaubens, ihrer Schönheit und ihrer Klugheit ihr Volk vor einem übermächtigen Feind gerettet hatte. Auch im hohen Alter erweist sie sich als Heldin des Alltags, die treu und tapfer den Herausforderungen des Lebens begegnet. Heute stellt sich ebenfalls die Frage, wie man den immer länger währenden letzten Lebensabschnitt sinnvoll nutzt. Traditionell nimmt die Mitbetreuung der Enkelkinder eine wichtige Stelle ein.
Die umfassenden gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte erfordern neue Wege, auch im Blick auf das Miteinander der Generationen, die beherzt und kreativ zu beschreiten sind. Denn ein gutes Miteinander bleibt wichtig, nicht zuletzt für die junge Generation. Nirgends erlebt und erlernt sie besser die große Kraft der Zärtlichkeit sowie den Respekt gegenüber den Schwachen und Gebrechlichen. Die alten Menschen haben Gutes und nicht nur Güter zu vererben. Im hohen Alter noch entlässt Judith ihre Lieblingsmagd in die Freiheit. Das zeigt, wie sie nun offenbar manches anders wahrnimmt als früher. Der Blick scheint eher in die Tiefe zu gehen und erkennt manches, was einem früher entgangen ist. Der Herr beschenkt nicht nur die Jungen und Starken mit seinen Gaben. Lernen wir die besonderen Fähigkeiten der vielen älteren Menschen wertzuschätzen und nehmen wir diesen Reichtum dankbar an. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari pellegrini di lingua tedesca, vi saluto cordialmente. Ancora una volta vi invito a pregare il rosario per la pace nel mondo. Il Signore ci doni di sperimentare la sua vicinanza nelle gioie e nelle difficoltà del nostro tempo. The Holy Father's greetings to German speakers. Herzlich grüße ich euch, liebe Pilger deutscher Sprache. Dear pilgrims of the German language, I greet you cordially. Once again, I invite you to pray the Rosary for peace in the world. May the Lord grant us to experience His closeness in the joys and difficulties of our time. Following German, we have Spanish. The speaker will greet the Holy Father in Spanish, and then Pope Francis will himself give the summary of the catechesis, as Spanish is his first language. And we'll follow the same procedure here, where we'll allow the Holy Father to offer his summary. And I'll let you listen to that in Spanish. And then when he concludes with the greeting to Spanish-speaking pilgrims, I'll come back on and offer a translation just of the greeting. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de propor. Hoje
temos diante dos olhos Judith, uma heroína judia, que na última parte da sua vida se retirou para uma propriedade que possuía na cidade de Betúlia. Dir-se-ia que tinha chegado para ela a hora de se aposentar. Para muitos, esse momento é desejado, porque significa um descanso merecido. Porém, acontece também que o fim do trabalho origina preocupação e apreensão, porque afeta as relações construídas, altera a função exercida na sociedade com o reconhecimento que lhe pertence, toca à satisfação de ganhar a vida. Claro que surge uma maior disponibilidade para a tarefa alegre e exigente de cuidar dos netos, transmitindo-lhes a força da ternura e o respeito pela fragilidade, mas nem sempre as circunstâncias o favorecem. Judith, por exemplo, ficou viúva muito cedo e não tinha filhos, mas isso não foi impedimento para viver a velhice em plenitude e com serenidade, correspondendo inteiramente ao chamamento e à missão que o Senhor lhe confiou. Judith não é uma aposentada que vive melancolicamente. É uma idosa apaixonada que enche de beleza o tempo que Deus lhe dá. Aproveitou a velhice para ir deixando sabedoria e ternura à família e à comunidade. Uma herança de bem e não apenas uma herança de bens. Inclusive, Judith libertou a sua escrava, o que simboliza o seu olhar atento e humano. Quando se envelhece, o olhar interior torna-se capaz de ver coisas que antes escapavam. Que as nossas comunidades não desperdicem os dons de tantos idosos. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Il mio saluto di benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese. Nell'accogliervi il mio pensiero si rivolge pure a quanti in questi giorni si incamminano verso il santuario di Fatima, portando alla Madonna le gioie e le preoccupazioni dei loro cuori. Insieme a questi nostri fratelli anche noi affidiamo l'ardente desiderio di pace nel mondo alla Vergine Maria, che tutti avvolge col suo sguardo materno. Vi accompagni dovunque la benedizione del Signore. Eis a tradução das suas palavras. A minha saudação de My boas-vindas greetings to the aos Portuguese-speaking pilgrims. portuguesa. In welcoming you, my thoughts also turn to all those who in these days are on their way to the shrine of Fatima, bringing to Our Lady the joys and worries of their hearts. Together with these brothers and sisters of ours, we too entrust our ardent desire for peace in the world to the Virgin Mary, who embraces us all with her maternal gaze. May the Lord's blessing accompany you everywhere. O ardente desejo de paz no mundo à Virgem Maria, que a todos envolve com o seu olhar materno. Que a bênção do Senhor sempre vos acompanhe. Now we'll hear Arabic. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله
من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على يهوديت التي تمثل الشباب المثير للإعجاب والشيخوخة السخية المعطاءة، وقال: كانت يهوديت أرملة يهودية وشابة فاضلة، وعاشت شيخوخة وقورة وصلت إلى 105 سنوات، وهذه نعمة خاصة. وليس هذا أمراً نادراً اليوم أن نعيش سنوات كثيرة بعد مرحلة التقاعد. بالنسبة للكثيرين مفهوم التقاعد يعني الاستحقاق والرغبة في الاستراحة من الأعمال الملزمة والمتعبة، لكن هناك أيضاً الالتزام المفرح والمتعب في رعاية الأحفاد. بالنسبة للأجداد فإن جزءاً مهماً من دعوتهم هو دعم أبنائهم في تربية الأطفال، فيتعلم الصغار قوة الحنية واحترام الضعف، وهي دروس لا غنى عنها يسهل نقلها وتلقيها مع الأجداد. ويتعلم الأجداد أن الحنان والضعف ليسا مجرد علامات تدهور، بل بالنسبة للشباب هي خطوات تجعل المستقبل إنسانياً. وقال قداسته: أصبحت يهوديت أرملة بسرعة ولم يكن لديها أبناء، ولكنها بقيت قادرة مدة حياتها على أن تعيش الرسالة التي عهد بها الله إليها، فتركت ميراثاً من الحكمة والحنان والهبات للعائلة والجماعة. لم تكن يهوديت امرأة متقاعدة عاشت فراغها بحزن، بل كانت امرأة مسنة شغوفة ملأت الوقت الذي منحها الله إياه بالمواهب. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Da vecchi si perde un po' la vista, ma lo sguardo interiore si fa più penetrante e si diventa capace di vedere cose che prima sfuggivano. Questa immagine è il simbolo di quanto fa il Signore. Egli non affida il talento solo ai giovani e ai forti, ma li dona a tutti, secondo le capacità di ciascuno. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. I greet the Arabic-speaking faithful. When one grows older, you lose your sight a little bit, but your inner gaze becomes more penetrating, and you become able to see things that previously escaped you. This image is symbolic of what the Lord does. He does not entrust talents only to the young and to the strong, but gives them to all according to each one's abilities. May the Lord bless you and protect you always from every evil. And now we'll hear the summary and greetings in Polish. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu
Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Kontynuujemy cykl katechez na temat starości. Judyta, piękna, mądra i odważna wdowa z Betuli, dzięki żarliwej wierze i sprytowi uratowała swoje miasto i ludność Judy przed wrogiem. Po wielkim zwycięstwie wróciła do domu w Betuli, gdzie dożyła późnej starości. Dziś powiedzielibyśmy, że doczekała zasłużonej emerytury. Wypełniła misję, jaką powierzył jej Pan. Perspektywa zbliżającej się emerytury oznacza dla wielu upragniony i zasłużony odpoczynek. Zdarza się jednak, że jest też źródłem niepokoju i oczekuje się jej z pewną obawą. Dla dziadków ważną częścią ich powołania jest między innymi wychowanie wnuków, które mogą uczyć się czułości i poszanowania dla słabości starszych. Dziadkowie zaś mają poczucie, że ich starość nie jest jedynie schyłkiem życia. Także dla Judyty, mimo że nie miała dzieci, ponieważ wcześnie owdowiała, nadszedł czas, by poświęciła się rodzinie i wspólnocie. Pełna pasji pozostawiła po sobie dziedzictwo dobra, a nie tylko dóbr. W starszym wieku wzrok człowieka jest coraz słabszy, ale jego wewnętrzne spojrzenie staje się bardziej przenikliwe. Jest w stanie dostrzec to, czego wcześniej nie zauważał. Pan nie powierza swoich talentów jedynie młodym i silnym. Powinniśmy nauczyć się wykorzystywać charyzmaty tak wielu osób w podeszłym wieku. Są one bogactwem, które należy doceniać. Za chwilę Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Lunedì avete celebrato la solennità di San Stanislao, vescovo e martire, patrono della vostra patria. Questo strenno difensore del divino ordine morale, particolarmente in questa settimana di preghiere per le vocazioni, ottenga per tutti i giovani il dono del sapiente discernimento della strada di vita, dell'affidamento a Cristo e della fedeltà ai valori evangelici. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. I cordially greet the Polish-speaking pilgrims. Pielgrzymów polskich. On Monday, you celebrate the solemnity of Saint Stanislaus, bishop and martyr, patron of your homeland. May the stalwart defender of the divine moral order, especially in this week of prayer for vocations, obtain for all young people the gift of wise discernment of the path of life, of reliance on Christ, and on fidelity to gospel values. I bless you from my heart. Dar mądrego rozeznania życiowej drogi, zawierzenia Chrystusowi i wierności wartościom ewangelicznym. Z serca wam błogosławię. And finally, the exchange of greetings in Italian. Santo Padre,
I fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un pensiero speciale al popolo dello Sri Lanka, in particolare ai giovani che negli ultimi tempi hanno fatto sentire il loro grido di fronte alle sfide e ai problemi sociali ed economici del paese. He prays and greets the people of Sri Lanka. Nell'esortare tutte le parti in causa a mantenere un atteggiamento pacifico, senza cedere alla violenza. Faccio appello a tutti coloro che hanno responsabilità perché ascoltino le aspirazioni della gente, garantendo il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà civili. E rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. And now he greets the Italian-speaking pilgrims. I extend a cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims. In particular, I greet the members of the chapter of the Daughters of St. Francis de Sales and of the Marist Sisters. I sacerdoti novelli dei legionari di Cristo con I familiari. The newly ordained priests of the Legionaries of Christ with their families, directors of the major seminaries of the mission territories, and the Father 𝐏𝐵𝐿𝐴 Association. Mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, agli ammalati, ai giovani e agli Finally, as usual, my thoughts go to the elderly, the sick, the young, and to newlyweds. In this month dedicated in a special way to Our Lady, I invite you to follow Mary's example, trusting in her maternal intercession, confidently abandoned in the hands of the Lord, sustained by her who on Calvary remained faithful beneath the cross of Christ. My blessing to all. A causa del mio ginocchio che ancora è malato. Dovrete voi camminare un po' da me, ma è lo stesso. And once again, he explains that because of his knee, he's not going to be able to go down and greet people, but he will be able to receive them, and they'll be able to. A number of people will be able to come and greet him at the chair. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. The Apostolic Blessing. And with the Apostolic Blessing, the general audience for today comes to a close. As usual, the Holy Father will greet a number of people after the audience, beginning with the cardinals and bishops in attendance, as well as
As we mentioned, the Holy Father will receive people at his chair because it is very difficult right at the moment, as he himself has said, to stand up and move about. So once again, a good opportunity for us to remember to pray for our Holy Father, Pope Francis, and to pray for his health. And as we bring this broadcast to a close, I'd like to thank our partners who help make these live broadcasts available throughout the world, especially Radio Maria, Papua New Guinea, Radio Maria England, Catholic Faith Network in America, Shalom World TV, Sultan Light TV, Atmadarshan TV, EWTN TV, Catholic TV, and Luminous Radio in India. Thanks to our producers and technicians here in studio who make this broadcast possible. And thanks to all of you for joining us this morning. For full coverage of today's catechesis, the Pope's appeal, and other world and Vatican news, we invite you to visit the Vatican News web portal, as well as our Vatican News English section, Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube accounts. My name is Christopher Wells. It's been a great pleasure and an honor providing the English language translation of today's general audience. And this concludes our live-streamed broadcast of the general audience for May 11th, 2022. Praise be Jesus Christ. Laudetur Jesus Christus.